Bonjour les enfants, c'est votre classe de français pour cette semaine et nous allons réviser notre vocabulaire de la famille. So, nous avons appris comment dire daddy, comment dire mommy, comment dire the father, the mother, the baby, the children, the brother, the sister, the grandfather, the grandson, the grandmother, the granddaughter, the dog and the cat. J'espère que vous vous souvenez de tout. I hope you remember everything. Alors, nous allons réviser. En premier, le père. Papa. La mère, maman. Le bébé. Les enfants. Le frère, la sœur. And this is the boy, le garçon, and the girl, la fille. Le grand-père et le petit-fils. Le grand-père, le petit-fils. La grand-mère, la petite-fille, Le chien, et le chiot for the puppy. Le chat for cat, le chaton for the kitty cat. Okay, very good. Now, ça c'est votre papier que je vous ai donné et nous allons apprendre une nouvelle chanson. Mais avant d'apprendre la chanson, je veux que nous révisions notre verset. I want us to review our verse. Okay? Our écriture. Can you say that with me? Écriture. Mon écriture. My scripture. Mon écriture. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. So, vous vous souvenez, je vous ai demandé de faire votre famille, de dessiner votre famille, de demander à votre papa de se dessiner, à votre maman de se dessiner, à votre sœur de se dessiner, à votre frère de se dessiner, et vous pouvez vous dessiner vous, et vous pouvez aussi dessiner votre bébé frère ou votre bébé sœur, votre grand-père ou votre grand-mère s'ils ne sont pas là. Okay, so remember you had to draw everyone, like you had to have everybody in your family draw each other. Okay, et you should have learned your verse. Vous deviez apprendre votre verset, votre écriture. Let's say it again together. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. Genèse 12, 3. Très bien. Ok. Maintenant, votre chanson. Now your song. Okay, so do you know the song called Oh When the Saints Go Marching In? Oh When the Saints Go Marching In. Do you know that song? No? You don't know it? Okay, well, this is the same music that we're going to do for this one. And you're going to try to figure out what it means when I sing it. Vous allez essayer de savoir ce que je dis quand je chante.
Vous êtes prêts? Oui? OK. Avec Jésus dans la famille, nous sommes vraiment heureux chez nous. Nous sommes heureux, vraiment heureux chez nous. Avec Jésus dans la famille. Avec Jésus dans la famille. Nous sommes vraiment heureux chez nous. Nous sommes heureux, vraiment heureux chez nous, avec Jésus dans la famille. Avec Jésus dans la famille, nous sommes heureux, vraiment heureux chez nous. Avec Jésus dans la famille, nous sommes vraiment heureux chez nous. Ah! Okay, so you don't have to go that high. But the first part is the part we're going to learn. So it goes, avec Jésus, with Jesus, dans la famille, in our family, nous sommes vraiment heureux chez nous. We are really happy at our house, in our home. Nous sommes heureux, we are happy. Vraiment heureux chez nous, really happy at our home. Avec Jésus dans la famille, with Jesus in our family. Okay? So, do you like it? Okay, we'll sing it one more time before we leave, okay? No, before we finish this video. So what I want you to do is I want you to write it down over here. So you're going to write it in French. So make sure you put the capital letters. You put, let me see, are there any accents? No. Oh, actually, there's a missing accent. Do you know where? Miss Sarah didn't catch that. There is a missing accent on Jésus. Look, it's not Jésus, Jésus. No, it's Jésus. So there's an accent aigu, and an accent aigu, I'm going to show you. I'm going to do it in, so you can see it very well. I'm going to do it in green, en vert. Je vais le faire en vert. Alors, you see it over here? Let's see if I can do it. Avec Jésus, you have to put an accent aigu, just like that. And then it says it again over here, avec Jésus right here. Avec Jésus. So make sure you put your accents right there, okay? Because it's not Jésus. It's Jésus. Say it with me. Jésus. Très bien. Ok. Écrivez votre chanson. Write your song. Écrivez votre chanson. Et ensuite, tournez la page. Then you're going to turn the page. Tournez la page. Quand vous tournez la page, you have a car with people inside. Okay? This represents your family. So I know you don't see anything but the mom and the boy, but that's okay. If you want to draw some other people in the car, you can. Okay? These family members are enjoying their time together. Color the picture. So you're going to color your picture, but then I want you to do something very, very important here. Is that I want you to draw a big cross right here. Because remember our song. There are many, many families that are happy in this world, but when you're truly happy is when who is in your heart? When Jesus is in your heart. That's why he gives you true happiness. Not happiness because you have good things. You're not happy because you have a beautiful house. You're not happy because you have a beautiful car. You're not happy because you have beautiful clothes. You're not happy because you eat at the most beautiful and expensive restaurants. You're not the most happy because you can get all the toys you want. All this does not bring you happiness. It's fun, and it can make you happy at the moment, but that's not what's gonna make you deep inside. That's gonna make you joyful and happy to live.
What makes you happy to live is Jesus inside of you that transforms your heart and give you a heart full of joy, love, peace, right? Tenderness, care for others. That's what makes you happy inside, right? That's what makes you happy all the time, even when it's difficult, when you don't have many good things, or when you don't have the best house in the world. All these things, that's not what brings you happiness. Jesus brings you happiness, so you can be happy whether you have a lot or whether you have just a little bit. You can still be happy. Isn't that wonderful that God gives us true happiness? Okay, so I want us to make a big cross. So I'm going to show you right now how we're going to do it. So you can choose whatever color you want. I'm going to choose to do it in, I'm going to choose orange. And I'm going to make a big orange cross right here. And you can make it the way you want to make it. It's kind of hard for me to make it like this, but you can do it the way you want. You can make it as nice as you want. You can make it all fancy like this. Make it kind of going big on the edges, at the top and at the bottom. That makes it look fancy. Wait a minute. What am I doing? Like that. Up. See how I'm making it go fatter on the edges? Like that. So this is my cross. And the cross reminds me of Jesus. It reminds me that with Jesus in the family, we are happy always, right? He puts true joy and happiness in our heart. All right, so you color everything and don't forget to put the cross there, because what's most important is that Jesus is with us in our hearts. Okay. Once you're done, you are going to check if you know all these things. So your mommy needs to quiz you. Okay, los padres tienen que ver ahorita si los niños saben todo eso. Si ellos saben el vocabulario, si ellos saben decir el versículo, si saben cantar la canción con Jesús en la familia que estamos aprendiendo hoy. Y también si pueden, y eso lo han hecho, si han dibujando su familia. Eso era la semana pasada. Entonces, eso sí, lo han hecho. Pero a ver si saben eso y saben eso. Entonces, ustedes tienen que darle un quiz en francés. Bueno, lo mejor que ustedes pueden hacer, ¿verdad? All right, so we have cat is le chat. Dog is le chien. Good. So you have to say it, and then I say it, and then you see if you said it right. Okay? Baby is le bébé. Mother, la mère. Father, le père. Sister, la sœur. Brother, le frère. Family, la famille. Children, les enfants. Mom, maman. Dad, papa. Grandfather, grand-père. Grandmother, grand-mère. You have to learn all your vocabulary words, okay? All right, let's see over here. I know my écriture, my scripture, right? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12:3. Together? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12:3. Okay, your turn. Good.
Good. All right. Excellent. Now let's sing our song so we can finish with this one. Let's sing our song again one more time. And you can listen to it every day this week. And on Friday, see if you can sing it to your mom by yourself. Que los niños pueden escuchar ese video todos los días esta semana y el viernes sí pueden decirle el vocabulario, el versículo y la canción. Ok. Vous êtes prêts? Avec Jésus dans la famille, nous sommes vraiment heureux chez nous. Nous sommes heureux, vraiment heureux chez nous. Avec Jésus dans la famille. Ok, un petit peu plus doucement, a little slower. You ready? Avec Jésus dans la famille, nous sommes vraiment heureux chez nous. Nous sommes heureux, vraiment heureux chez nous. Avec Jésus dans la famille. Okay, now faster. Ready? Avec Jésus dans la famille, nous sommes vraiment heureux chez nous. Nous sommes heureux, vraiment heureux chez nous. Avec Jésus dans la famille. Okay, very good, beginners. Oh, you're not the beginners, you're class number 2. I am so glad that soon we will be together again in school. Aren't you? I'm really happy. Okay, that's all for today, beginners. Au revoir. À bientôt.